അവിടുത്തെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ പത്ഥർ എടുത്ത് കല്ലെടുത്തിട്ട്. നമസ്കാരം, ദിസ് ഇസ് ശ്യാം, ദിസ് അഞ്ജന, ദിസ് ഇസ് ശ്യാമാഞ്ജനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സംഗം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. സംസ്കാർ എന്നുള്ള റിവർ, ഇത് ഇൻഡസ് എന്നുള്ള റിവർ, രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന സംഗം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. രണ്ടിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് പോവാണ്. ആ സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഡസ് റിവറിൽ കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുപ്പിയിലുണ്ടോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീമിലുണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കുറേ വരുന്നുണ്ട്. ആ റിവറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കാറിന് എന്തായാലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കണം, അവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് രാവിലെ ലേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാർഗിലാണ്. വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ പത്തർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര അവിടെ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്ത് അവിടുത്തെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാല് ആ ഗുരു സാഹിബ് അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു രാക്ഷസനുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ മലയുടെ താഴെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അയാൾക്ക് മനസ്സാന്തരം വരാനും നല്ല തട്ടാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ പത്ഥർ എടുത്ത് കല്ലെടുത്തിട്ട് ഗുരു സാഹിബിൻ്റെ മേത്തെറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗുരു സാഹിബ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആളുടെ മേത്ത് തട്ടി ആളുടെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് വന്നതേ ഉള്ളൂ. പത്ഥർ ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഇങ്ങനെ മെഴുകു പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അയാൾ ഈ രാക്ഷസൻ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വെക്കാൻ താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചില്ല. ആളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ കല്ലിനൊരു തട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോൾ കാലൊരുക്കിപ്പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആളുടെ ശാന്തം പ്രാപിക്കുകയും നല്ല മനുഷ്യനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പിന്നെ കാർഗിലിൽ നിന്നും പിന്നെ ആൾ കാശ്മീരിലോട്ട് പോവാണ്. അതാണ്. അപ്പം ആ കല്ല് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എതിരെ വരുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ശക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ യുദ്ധം പോകുന്നതിന് മുന്നേയും എല്ലാത്തിനും മുന്നേ അവരവിടെ വന്ന് മാഥ ടെക്നിക്ക് എന്താ പറയുക, തല ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോവുക. അതാണ് കഥ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. അവിടുന്ന് വളരെ അടുത്താണ്, അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലം കൂടി കയറണം. മാഗ്നറ്റിക്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വണ്ടി പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞു, ന്യൂട്രൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ആവാം, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ബാക്കി റോട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം. ബൈ ബൈ. ചായ കുടിക്കട്ടെ. Haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the frame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me.
been trying to find your way. Let's see you smiling. Since we were stuck in late, babe, come jump the rooftop and come watch the skyline with me. बट लामा येरू skip हो जाए. इनको लामा येरू skip हो जाए. वहाँ से जाने दे. Apricots, 100 rupees. 50 rupees. हाँ ये लगभग बता मौसी को बुलाएं मौसी को बुलाओ कुछ नहीं कर रहा son name is also Hari. Finally don't get enough. Finally been riding on my way. Finally
put some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moon. Stay in the moon with me. Give you a moment. Give you a moment with me. ഇതാണ് കാർഗിലിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂം. കാർഗിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെററാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്തിക്കുന്ന റൂമാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി റൂം, ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാം. താഴെ നിറയെ ആപ്രിക്കോട്ട് മരങ്ങൾ, സൺഫ്ലവർ, ആപ്പിൾ മരം അതിനൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. നേരത്തെ നിന്ന റൂം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നല്ലത് കിട്ടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ എന്താണ് ചുട്ടുക്ക് ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിലും ഗംഭീരമാണ് ചുട്ടുക്ക്. ആ, അപ്പോൾ അതിലും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. നന്നായി നല്ല വ്യൂ ആണ്, അടിപൊളി. ഇതാണ് അമീർ ഖാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഒരു മാസം അമീർ ഖാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മിസ്സാക്കി അമീർ ഖാനെ. ഇതാണ് റൂം. മിസ്സാണ്. അതിന് മുന്നേ എപ്പോഴാണ് മിസ്സായി? മൂന്നാമത്തെ തവണ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും.